മിസ് ആരും എത്തിയിട്ടില്ലല്ലോ. ഇപ്പൊ തന്നെ റെക്കോർഡ് ആക്കിയില്ലേ? ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടില്ല. ഞാൻ റെക്കോർഡ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തതാണ്. ടൈമായി, ആരും ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടില്ല. Good morning to all. Is it audible? Good morning to all. Okay, let's start the class. So, yesterday we have discussed about the detection algorithm. Okay, so in deadlock detection we have uh, the detection algorithm and a recovery scheme. Okay, so what is a detection algorithm? It is classified into two types. Okay, single instance of resources and a multiple instance of resources. So if you are using single instance of each resources, then you are going to identify whether there is deadlock or not using wait for graph. Okay, wait for graph is the method, okay, that we have studied yesterday. What is wait for graph? You are drawing the wait for graph from the resource allocation graph. Okay, so from this you will get the wait for graph. Okay, so this is the case for single instance of each resource type. Okay, so corresponding wait for graph. How we are drawing wait for graph? If there is a how you are drawing direct edge from P1 to P2. See, in this example, if here consider P1 to P2, that is here R1 is the resource. Okay, R1. There is only one instance of R1 and R1 is held by P2. Okay, now P2 is using the R1 and P1 requested for R1. So in this case, we can say that P1 is waiting for P2. Okay, so in the wait for graph, corresponding edge will be drawn.
Okay, P1 from P1 to P2, that is P1 is waiting for P2. Okay, like that you will check all the process and you will draw the edges. So you will get the wait for graph, and from the wait for graph, if there is a cycle, then you can say that deadlock exists in the system. Okay, so that is the case of single instance of resource type. Okay, now in the case of deadlock detection, there is another detection algorithm, okay, for several instances of a resource. Okay, if A, B, C are the resources, and if there are 10A, 3B, and 5C, then in that case you have to perform detection algorithm. So, for the detection algorithm, you are using these three vectors. Okay, available vector to indicate the number of available resources, allocation metrics to identify the number of resources currently allocated. Okay, then request metrics. Okay, request metrics indicates the current request of each process. Okay, so these are the three data structures used for detection algorithm. Okay, moving on to the detection algorithm. This is almost similar to the safety algorithm. Okay, that is we have two vectors work and finish of length m and n. Okay, m stands for the number of resources and n stands for the number of processes in the system. So first of all, you have to set work equal to available, and for all the process you have to check. Okay, we have to check for the finish value. Initially finish value will be false. Okay, if allocation not equal to 0, then finish value will be false, otherwise finish value will be true. That is in the case of safety algorithm also we have done this. Okay, initially everything will be finish value will be false. Okay, initially നമ്മൾ finish value false ആക്കി എടുക്കുക. That is they have not yet completed the execution. അതുകൊണ്ടാണ് finish value false ആക്കി വെച്ചിട്ടുള്ളത്. But later later execution we will see that it will becomes true. ഓരോ പ്രോസസ്സും എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് finish value will become true. So you have to check these two conditions. First of all, you have to check finish of I equal to false. ഒരു പ്രോസസ്സിന്റെ ഫിനിഷ് വാല്യൂ ഫോൾസ് ആണ് and its request less than or equal to work. If these conditions are true, okay, if both these conditions are true, then you have to perform work equal to work plus allocation. Okay, work equal to work plus allocation and corresponding finish value of that process equal to true. ഓക്കെ, അപ്പോൾ രണ്ട് കണ്ടീഷൻ ഫിനിഷ് ഫോൾസ് ആണ്, അതുപോലെ റിക്വസ്റ്റ് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു വർക്ക് ആണെങ്കിൽ ദെൻ വർക്ക് ഈക്വൽ ടു എന്ത് ചെയ്യുക, വർക്ക് പ്ലസ് അലോക്കേഷൻ. ദിസ് ഇസ് സിമിലർ ടു ദാറ്റ് ഓഫ് സേഫ്റ്റി അൽഗോരിതം. ആൻഡ് ഫിനിഷ് വാല്യൂ ഓഫ് ദാറ്റ് പ്രോസസ്സും എന്താക്കി വെക്കുക, ട്രൂ ആക്കി സെറ്റ് ചെയ്യുക. ആൻഡ് മൂവ് ടു അതർ പ്രോസസ്. ഐ ഈക്വൽ ടു 0, ഇപ്പോൾ 5 പ്രോസസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ സ്റ്റാർട്ട് ഫ്രം ഐ ഈക്വൽ ടു 0, 1, 2, 3, 4 ലൈക്ക് ദാറ്റ്. ഓക്കെ, ആൻഡ് അറ്റ് ലാസ്റ്റ് ഇൻ ദ ഫോർത്ത് സ്റ്റെപ്പ് യു ഹാവ് ടു ചെക്ക് if finish of I equal to false. ഇതാണ് ഡിഫറെൻറ്റ്. ഈ ഫോർത്ത് സ്റ്റെപ്പ് സേഫ്റ്റി അൽഗോരിതത്തിൽ നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഫിനിഷ് ഓഫ് I equal to ട്രൂ ആണോ ചെക്ക് ചെയ്യും. ഓക്കെ, ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് ട്രൂ ഫോർ ഓൾ ദ പ്രോസസ് then the system is safe in the case of safety algorithm. ഓക്കെ, ഇവിടെ നമ്മൾ എന്താ ചെക്ക് ചെയ്യണേ, ഇവിടെ നോക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഫിനിഷ് വാല്യൂ ഈക്വൽ ഫോൾസ് ആണ് നോക്കും. ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രോസസ്സിന്റെ ഫിനിഷ് വാല്യൂ ഫോൾസ് ആണെങ്കിൽ then the system is in deadlock state. ഓക്കെ, ഡെഡ്ലോക്ക് ആണ്. ദാറ്റ് ഇസ് ഡിറ്റക്ഷൻ അൽഗോരിതം. അപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. സേഫ്റ്റി അൽഗോരിതം സേഫ്റ്റിയും ഡിറ്റക്ഷനും പഠിക്കുമ്പം ജസ്റ്റ് കമ്പയർ ആൻഡ് സ്റ്റഡി. ഓക്കെ, ഓൾമോസ്റ്റ് സിമിലർ ആണ്, മെക്കാനിസം സിമിലർ ആണ്. അറ്റ് ലാസ്റ്റ് there you are finding finish of I equal to true, and in this detection algorithm you are finding finish of I equal to false. Okay, a false ആണെങ്കിൽ then the system will be in deadlock state. Okay, and the algorithm complexity for this detection algorithm is order of m into n square operation. Okay, m stands for number of resources and n stands for number of processes. So order of m by n square operations are needed to check whether the system is in deadlock or not. Okay, so this is the detection algorithm. Okay, so here this is the example for detection algorithm. Consider 5 process from P0 to P4, and its allocation is given, request is given, available is given. Okay, we need to know about only 3 data structure. That is allocation, request, and available. Okay, so in the question it is given that there are 3 resources A, B, and C. A is having 7 instances,
B is having 2 instances and C is having 6 instances. So this is multiple instance ആണ്. So ഇവിടെ detect ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് wait for graph പറ്റില്ല and we should use the detection algorithm itself. Okay, so here the available at present the available metrics is 0, that is എല്ലാം എന്താണ് utilized ആണ്. 7 A's ഉം 2 B's ഉം 6 C യും എന്താണ് utilized ആണ്. Okay, so here the available is actually 0 0 0. Okay, so now if we are going to perform detection algorithm, let's see how it works. See, in this case, first of all, work equal to endana, work equal to available. Okay, first step is you have to set work equal to available and finish value you have to set it as false. That is the first step. So here you are going to set work equal to 0 0 0 and finish value equal to false. There are 5 processes, so all process finish value equal to false. Okay, now starts, loop starts. For I equal to 0, നമ്മൾ എന്ത് ചെക്ക് ചെയ്യണം? ഫിനിഷ് വാല്യൂ നോക്കണം. ഫിനിഷ് വാല്യൂ ഓഫ് ദാറ്റ് പ്രോസസ്, ഫിനിഷ് വാല്യൂ ഓഫ് 0 എന്താണ്? ഫോൾസ് ആണ്. ആൻഡ് എന്താണ്? റിക്വസ്റ്റ് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു വർക്ക് ആണോ നോക്കണം. ഓക്കെ, റിക്വസ്റ്റ് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു വർക്ക്. P0 എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രോസസ്സിന്റെ റിക്വസ്റ്റ് എന്താണ്? 0 0 0 ആണ്. അവരുടെ വർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവൈലബിൾ, അതും 0 0 0. സോ ദ കണ്ടീഷൻ ഹോൾഡ്സ് ട്രൂ. 0 0 0 ലെസ് ദാൻ 0 0 0. ഓക്കെ, നോക്കൂ, വർക്ക് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു അവൈലബിൾ ആണ്. നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ്? റിക്വസ്റ്റ് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു വർക്ക് ആണ് ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടത്. ഓക്കെ, ദിസ് ഇസ് ദ കണ്ടീഷൻ. ഫസ്റ്റ് ലൂപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫിനിഷ് വാല്യൂ നോക്കും. ഫിനിഷ് വാല്യൂ ഓഫ് ദാറ്റ് പ്രോസസ് ഈക്വൽ ടു ഫോൾസ് ആണോ നോക്കും. ആൻഡ് ദ സെക്കൻഡ് കണ്ടീഷൻ ഈസ് റിക്വസ്റ്റ് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു വർക്ക്. Okay, work is actually available metrics. Okay, request, current request less than or equal to work ആണ് നോക്കും. Okay, I stands for the process number. Okay, request 0 means process 0 in the request. Request 1 means process 1 in the request. Okay, like that way. So here I equal to 0 ആണ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് നോക്കുന്നത്. I equal to 0 it is considered as finish value 0 ആണ് and അവരുടെ എന്താണ്? request less than or equal to work true ആണ്. Okay, so P0 can be executed. Okay, P0 can be executed. Okay, so at that time work equal to work plus allocation. Okay, the next step is work equal to work plus allocation. Okay, കാരണം അവർക്ക് വർക്ക് ചെയ്യാം. P0 എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രോസസ്സിന് വർക്ക് ചെയ്യാം. വർക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവർ എന്ത് ചെയ്യണം? റിലീസ് ചെയ്യണം റിസോഴ്സ്. ഓക്കെ, ആ റിലീസ് ചെയ്ത റിസോഴ്സ് ആണ് വർക്കിലോട്ട് പോകുന്നത്. അവരിപ്പോൾ അലോക്കേറ്റ് ചെയ്ത് എത്രയാണോ, അവരിപ്പം വർക്കിലോട്ട് കിട്ടിയത് എത്രയാണോ, ടോട്ടൽ റിസോഴ്സ് എന്ത് ചെയ്യണം? റിലീസ് ചെയ്യണം. റിലീസ് ചെയ്തിട്ട് അത് വർക്കിൽ ഉണ്ടാവും. എന്നിട്ടോ നെക്സ്റ്റ് പ്രോസസ് എന്ത് ചെയ്യും? ഈ വർക്ക് വെച്ചിട്ടാണ് അടുത്ത ആൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക. ഇതന്നെയാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ചെയ്തത്, സേഫ്റ്റി അൽഗോരിതത്തിൽ ചെയ്ത് നോക്കൂ. വർക്ക് ഈക്വൽ ടു വർക്ക് പ്ലസ് അലോക്കേഷൻ. വർക്ക് 0 0 0 ആണ് അലോക്കേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. P0 എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രോസസ്സിന് അലോക്കേറ്റ് ചെയ്തത് 0 1 0 ആണ് അലോക്കേറ്റ് ചെയ്തത്. നോക്കൂ, 0 1 0. സോ അതും റിലീസ് ചെയ്യും. ഇപ്പോൾ ടോട്ടൽ വർക്ക് ഇപ്പം എന്തായി? 0 1 0. അതായത് ടോട്ടൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള റിസോഴ്സ് 0 1 0 ആണ്. That is considered as the work and make the finish value of that process true. നോക്കൂ, 0 എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രോസസ് ഫസ്റ്റ് പ്രോസസ്സാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. ആ ഫസ്റ്റ് പ്രോസസ്സിന്റെ ട്രൂ ഫിനിഷ് വാല്യൂ എന്ത് ചെയ്തു? ട്രൂ ആക്കി വെച്ചു. ഓക്കെ, ദിസ് ഈസ് ദ അൽഗോരിതം. ഓക്കെ, ഇതിങ്ങനെ എല്ലാ പ്രോസസ്സിനും കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യും. I equal to 0, I equal to 1ന്റെ കേസിൽ നമ്മൾ നോക്കും. ഓക്കെ, I equal to 1ന്റെ കേസിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല? വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. I equal to 1ന്റെ കേസിൽ ഫിനിഷ് വാല്യൂ ഫോൾസ് ആണ്, ബട്ട് റിക്വസ്റ്റ് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു വർക്ക് അല്ല, കണ്ടീഷൻ ഫോൾസ് ആണ്. സോ അത് വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ഷോൺ ഹിയർ ആക്ച്വലി, ബിക്കോസ് I equal to 0 തുടങ്ങി I equal to 1 ചെയ്യുമ്പം ഫിനിഷ് വാല്യൂ ഫോൾസ് തന്നെയാണ്, ബട്ട് റിക്വസ്റ്റ് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു വർക്ക് കണ്ടീഷൻ ഇസ് ഫോൾസ്. സോ യു കനോട്ട് വർക്ക്. ഓക്കെ, സോ അത് സ്കിപ്പ് ചെയ്തു, അത് ഫോൾസ് തന്നെയാണ് വെച്ചു. I equal to 2ൽ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫിനിഷ് ഓഫ് 2 ഫോൾസ് തന്നെയാണ്. ഫിനിഷ് ഓഫ് 2 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദിസ് ഇസ് ദ ഫിനിഷ് ഓഫ് 2 ഫോൾസ് ആണ്. ആൻഡ് റിക്വസ്റ്റ് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു വർക്ക് ഇസ് ട്രൂ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം? പ്രോസസ് 2ന് വർക്ക് ചെയ്യാം, P2ന് വർക്ക് ചെയ്യാം. വർക്ക് ഈക്വൽ ടു വർക്ക് പ്ലസ് അലോക്കേഷൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ദിസ് വിൽ ബി ദ റിലീസ്ഡ് റിസോഴ്സസ് 313. ഓക്കെ, അത് വെച്ചിട്ട് അടുത്ത ആൾ വർക്ക് ചെയ്യും. ഓക്കെ, അടുത്ത ആൾ വർക്ക് ചെയ്യുമെന്ന് പറയുമ്പം അതിയുടെ വാല്യൂ 1 ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ, അതിയുടെ വാല്യൂ 2 കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ 3 4 അങ്ങനെ പോവാം, അല്ലെങ്കിൽ 1ലോട്ട് പിന്നെയും പോകാം. കാരണം 1 നേരത്തെ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല. സോ ഇപ്പം യു ഹാവ് ദ റിസോഴ്സസ് സോ ദാറ്റ് I equal to 1 can be performed. ഓക്കെ, അപ്പോൾ I equal to 1 പെർഫോം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ വാല്യൂ ട്രൂ ആക്കി വെക്കും. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് I equal to 3 വർക്ക് ചെയ്യും, I equal to 4 വർക്ക് ചെയ്യും. അങ്ങനെ ലാസ്റ്റ് വർക്ക് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴേക്ക് ഫിനിഷ് വാല്യൂ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും? ട്രൂ ആവും.
Okay, you can perform it as 0, 1, 2, 3, 4, and then again 1. Like that way also you can perform. Okay, അപ്പോൾ last എന്താണ് true ആയിട്ട് വരും. So last finish vector complete true ആണ്. Okay, for all the process the finish vector goes true and therefore it means there is no deadlock. Okay, this is the case of detection algorithm. So here at last you have to find out whether finish value goes true, or if any of the finish value is false, then there is a deadlock. Okay, this is the detection algorithm. Is it clear? Detection algorithm, is it clear? So here the system is safe. Clear? Please message if it is clear. If there is any doubt, please message. Clear or no? Detection algorithm? Yeah, Arpid, okay. So one question I have given as the assignment, so just do it, okay. ഒന്ന് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് സ്പീഡായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഇൻ കേസ് ഡിറ്റക്ഷൻ അൽഗോരിതം ചോദിച്ചാൽ നോർമലി ബാങ്കേഴ്സ് അൽഗോരിതം ആണ് ചോദിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ബാങ്കേഴ്സിന്റെ കേസ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. ആ 3 ക്വസ്റ്റ്യൻ അത് മാത്രമേ ചോദിക്കുള്ളൂ. ഓക്കെ, യു ഹാവ് ടു സ്റ്റഡി ദാറ്റ് ഇറ്റ് സെൽഫ്. ഓക്കെ, ഇൻ കേസ് ഡിറ്റക്ഷൻ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റണം, എഴുതാൻ പറ്റണം. ബിക്കോസ് ഓൾറെഡി യു ആർ സ്റ്റഡിങ് സേഫ്റ്റി അൽഗോരിതം. ഓക്കെ, സോ അതുകൊണ്ടാണ് ആ ഒരൊറ്റൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഇതുപോലെ ഒരൊറ്റൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ മാത്രം ഞാൻ അസൈൻമെന്റ് തന്നത്. ജസ്റ്റ് വർക്ക് ഇറ്റ് ഔട്ട്. Okay, and check whether if you are getting all the finished values true or not. Okay, ഈ റിലീസ് ചെയ്യുന്നത് എന്തായാലും ശ്രദ്ധിച്ച് ചെയ്യണം. വർക്ക് ഈക്വൽ ടു വർക്ക് പ്ലസ് അലോക്കേഷൻ ചെയ്യുന്നത് കൃത്യമായിട്ട് ചെയ്യണം. കാരണം അറ്റ് ദാറ്റ് ടൈം അത് വെച്ചിട്ടാണ് പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് കാൽക്കുലേഷൻ വരുന്നത്. ഓക്കെ, ഒരു പ്രോസസ്സിന് വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ റിക്വസ്റ്റ് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു വർക്ക് ആണെങ്കിൽ ദെൻ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി എക്സിക്യൂട്ടഡ്. ആ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് റിസോഴ്സ് ഹാസ് ടു ബി റിലീസ്ഡ്. അതാണ് വർക്ക് ഈക്വൽ ടു വർക്ക് പ്ലസ് അലോക്കേഷൻ ചെയ്യുന്നത്. Okay, so that നിങ്ങൾ കെയർഫുൾ ആയിട്ട് ചെയ്തിരിക്കണം. ആൻഡ് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ലാസ്റ്റ് നമുക്ക് നമ്മൾ ചെയ്തത് കറക്റ്റ് ആണോ എന്ന് വെരിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അറ്റ് ലാസ്റ്റ് യുവർ വർക്ക് വാല്യൂ വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു ദ ഗിവൺ ഇൻസ്റ്റൻസസ്. നോക്കൂ, ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു 7A 2B 6C എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അത് തന്നെയാണ് ലാസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുക വർക്കിന്റെ വാല്യൂ. കാരണം എല്ലാ പ്രോസസ്സും എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ റിസോഴ്സസും എന്താണ്, ഫ്രീ ആണ്. സോ അത് വർക്കിൽ ഉണ്ടാവും. So 7A 2B 6C ഇത് ലാസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും. ആൻഡ് ഡെഡ്ലോക്ക് ഇല്ല എന്നാണെങ്കിൽ ഫിനിഷ് വാല്യൂ വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു ട്രൂ ഫോർ ഓൾ ദ പ്രോസസ്. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഈസ് ദ ഡിറ്റക്ഷൻ അൽഗോരിതം. ഓക്കെ, hope it is clear. So what is the use of detection algorithm? Okay, that can be a question. Okay, what is the usage of detection algorithm? Actually, detection algorithm defines, okay, when and how often a deadlock is likely to occur. Okay, എപ്പോഴൊക്കെ ഡെഡ്ലോക്ക് ഒക്കർ ചെയ്യാം, ഓക്കെ, എത്ര പ്രോസസ്സ് ഡെഡ്ലോക്കിൽ ആവാം, ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഡെഡ്ലോക്ക് അൽഗോരിതം യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, അതായത് when and how often the deadlock will occur. Okay, then how many process will be in deadlock. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അവർ എന്ത് ചെയ്യണം, റോൾ ബാക്ക് ചെയ്യണം. അവർ തിരിച്ച് റോൾ ബാക്ക് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് എക്സിക്യൂഷൻ ഷുഡ് ബി റെസ്യൂംഡ്. ഓക്കെ, റെസ്യൂം ചെയ്തിരിക്കണം. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഡിറ്റക്ഷൻ അൽഗോരിതം ആണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ഈ ഒരു കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ദിസ് ഈസ് ദ യൂസേജ് ഓഫ് ഡിറ്റക്ഷൻ അൽഗോരിതം. ഓക്കെ, ഹൗ ഓഫൺ എ ഡെഡ്ലോക്ക് വിൽ occur, then how many process will be affected by the deadlock, and if it is affected it has to be rollback. Rollback എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരുടെ എക്സിക്യൂഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം പിന്നെ. ഓക്കെ, അത് എത്ര പേര് അങ്ങനെ റീസ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യേണ്ടി വരും, റോൾ ബാക്ക് ചെയ്തിട്ട് ചെയ്യേണ്ടി വരും, that is determined by the detection algorithm. Okay, that is the detection algorithm usage. Now the last topic is actually recovery from deadlock. This is the last topic, recovery from deadlock. So we have studied deadlock prevention, deadlock avoidance, deadlock detection, and the last is recovery from deadlock. These are the 4 important topics from deadlock. Okay, first of all, deadlock prevention, deadlock avoidance, deadlock detection, and at last recovery from deadlock. Okay, so when a detection algorithm determines that a deadlock exists, then some method has to be implemented to recover from the deadlock. Okay, എന്തായാലും ഡെഡ്ലോക്ക് സിസ്റ്റത്തിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ, okay, ഡിറ്റക്ഷൻ അൽഗോരിതം വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു there is deadlock in the system.
So what you have to do, you have to implement some method to recover from the deadlock. Okay, so അതിൽ വരുന്ന ഒരു മെത്തേഡാണ് പ്രോസസ് ടെർമിനേഷൻ. ഓക്കെ, സോ റിക്കവറി ഫ്രം ഡെഡ് ലോക്ക് മീൻസ് യു ഹാവ് ടു റിക്കവർ ഫ്രം ദ ഡെഡ് ലോക്ക്, യു ഹാവ് ടു ബ്രേക്ക് ദ ഡെഡ് ലോക്ക്. ഓക്കെ, സോ അതിൽ ഫസ്റ്റ് വരുന്നതാണ് പ്രോസസ് ടെർമിനേഷൻ. ഓക്കെ, പ്രോസസ് ടെർമിനേഷനിൽ വരുമ്പോൾ അതിൽ ദർ ആർ സം methods. Okay, first method is abort all the deadlocked process. Okay, എല്ലാ ഡെഡ്ലോക്ക് ആയിട്ടുള്ള പ്രോസസ്സിനെ എന്ത് ചെയ്യുക, അബോർട്ട് ചെയ്യുക, അവരുടെ എക്സിക്യൂഷൻ അബോർട്ട് ചെയ്ത് കളയുക, ടെർമിനേറ്റ് ചെയ്ത് കളയുക. അതാണ് ഫസ്റ്റ് കേസിൽ. പിന്നെ പറയുന്നത് എന്താണ്, അബോർട്ട് വൺ പ്രോസസ് അറ്റ് എ ടൈം അണ്ടിൽ ദ ഡെഡ്ലോക്ക് സൈക്കിൾ ഈസ് എലിമിനേറ്റഡ്. ഫസ്റ്റ് കേസിൽ അബോർട്ട് ഓൾ പ്രോസസ്സാണ് പറയുന്നത്. സെക്കൻഡ് കേസിൽ വൺ ബൈ വൺ ആയിട്ട് അബോർട്ട് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, വൺ ബൈ വൺ ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക, പ്രോസസ്സിനെ അബോർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സൈക്കിൾ എലിമിനേറ്റ് ആവുന്നവരെ അബോർട്ട് ചെയ്യുക. Okay, these are the two methods under process termination. This is the theory part. There is no algorithm. It is a very small part, and this question is asked for 3 or 4 marks. Okay, how is recovery from deadlock performed in operating system? Okay, recovery deadlock നമ്മൾ ഡെഡ്ലോക്ക് ഉണ്ടെന്ന് കൺഫേം ചെയ്തു, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ റിക്കവറി മസ്റ്റ് ആണ്. ആൻഡ് ദാറ്റ് റിക്കവറി കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് 2 methods, process termination and റിസോഴ്സ് പ്രീമിഷൻ. ഓക്കെ, റിസോഴ്സ് പ്രീമിഷൻ നമുക്ക് പഠിക്കാം. പ്രോസസ് ടെർമിനേഷനിൽ തന്നെ നമുക്ക് 2 methods, അബോർട്ട് ഓൾ ദ ഡെഡ്ലോക്ക് പ്രോസസ് ആൻഡ് ദ അതർ വൺ ഈസ് അബോർട്ട് വൺ പ്രോസസ് അറ്റ് എ ടൈം അണ്ടിൽ ദ ഡെഡ്ലോക്ക് ഈസ് എലിമിനേറ്റഡ്. ഓക്കെ, ദീസ് ആർ ദ 2 sub methods. ഓക്കെ, സോ ദർ ആർ മെനി ഫാക്ടേഴ്സ്. ഓക്കെ, എങ്ങനെ അബോർട്ട് ചെയ്യണമെന്ന് ഡിസൈഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ദർ ആർ 6 important factors. These are the 6 important factors. Okay, how you have to abort the process. How you have to abort. Okay, first of all is priority of the process, then how long the process has computed. Okay, computation എത്രത്തോളം ചെയ്തു, how many resources has been used, ഇനി എത്ര റിസോഴ്സസ് വേണം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, then how many process will need to be terminated, is the process interactive or batch. ഇത്രയും ഫാക്ടേഴ്സ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ഏത് പ്രോസസ്സിനെ അബോർട്ട് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, ഫസ്റ്റ് കേസിൽ ഇറ്റ് ഡസൻറ്റ് മാറ്റർ, യു ആർ ഗോയിങ് ടു അബോർട്ട് ഓൾ ദ ഡെഡ്ലോക്ക്ഡ് പ്രോസസ്. സെക്കൻഡ് കേസിൽ എന്താ പറയുന്നത്, അബോർട്ട് വൺ പ്രോസസ് അറ്റ് എ ടൈം ആണ്. അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യണം. ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ഒരു പ്രോസസ്സിനെ സെലക്ട് ചെയ്യണം അബോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത്. സോ ഹൗ ദാറ്റ് സെലക്ഷൻ ഹാസ് ടു ബി മെയ്ഡ്. ഓക്കെ, മിനിമം കോസ്റ്റിൽ നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യണം. സോ അറ്റ് ദാറ്റ് ടൈം യു ആർ കൺസിഡറിങ് ദീസ് 6 ഫാക്ടേഴ്സ്. ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം എന്ത് ചെയ്യും, ഈ ഫാക്ടേഴ്സ് അവരുടെ പ്രയോറിറ്റി, ഹൈ പ്രയോറിറ്റി ആണെങ്കിൽ അവരെ അബോർട്ട് ചെയ്യില്ല. ഓക്കെ, ഹൈ പ്രയോറിറ്റി നോക്കും. ഓക്കെ, കമ്പ്യൂട്ടേഷൻ ടൈം നോക്കും. ഓക്കെ, ദെൻ റിസോഴ്സസ്, എത്ര റിസോഴ്സ് യൂസ് ചെയ്തു, എത്ര റിസോഴ്സ് ഇനി വേണം. ഓക്കെ, ഇനി എത്ര പ്രോസസ്സ് ടെർമിനേറ്റ് ചെയ്യണം, ഇൻട്രാക്റ്റീവ് ആണോ പ്രോസസ്സ്, ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് പ്രോസസ്സ് ആണോ, ഇതൊക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത്, അബോർട്ട് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സിനെ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത്. ദീസ് ആർ ദ ഫാക്ടേഴ്സ്. ഇസ് ഇറ്റ് ക്ലിയർ? This is the process termination. So recovery from deadlock is first method, process termination, and inside that there are 2 methods, about all deadlocked and about one process at a time. അതിൽ തന്നെ ഫാക്ടേഴ്സ് എങ്ങനെ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യും. സോ ദാറ്റ് ഡിസിഷൻ ഹാസ് ടു ബി മെയ്ഡ് അറ്റ് മിനിമം കോസ്റ്റ്. അല്ലേ, കോസ്റ്റ് കുറഞ്ഞിട്ടായിരിക്കണം ഈ സെലക്ഷൻ നടത്തേണ്ടത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതിൽ 6 മെത്തേഡ്സ് ആണ് ഫാക്ടേഴ്സ് ആയിട്ട് പറയുന്നത്. ദീസ് ആർ ദ ഫാക്ടേഴ്സ്. ഇസ് ഇറ്റ് ക്ലിയർ? ക്ലിയർ ആണോ? 6 ഫാക്ടേഴ്സ് ക്ലിയർ ആണോ? ക്ലിയർ ആണെങ്കിൽ മെസ്സേജ് ചെയ്തേ. വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. 3 or 4 മാർക്സിന് ചോദിച്ചതാണ്. മാക്സിമം 5 മാർക്സ്, അതിനപ്പുറം ഈ ടോപ്പിക്കിന് വരില്ല ക്വസ്റ്റ്യൻ. ക്ലിയർ? ഓക്കെ, നിവേദ്യ, അതേഴ്സ് മിൻഹാജ്. ഓക്കെ, മിൻഹാജ്, സഫീൽ, ആശിഷ്, അഖിൽ, അമൽ, അനൈന, ഋതിക്, രോഹിത്, സിസ്ഹാജ്, വിഷ്ണു, വൈഷ്ണവ്. Is it clear? Okay, so that is the case. Now the second method. What is second method? നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് പ്രോസസ് ടെർമിനേഷൻ പഠിച്ചു. നെക്സ്റ്റ് എന്താണ്, റിസോഴ്സ് പ്രീമിഷൻ. പ്രീമിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാലോ, പ്രിന്റ് ചെയ്തെടുക്കുക, പ്രിന്റ് ചെയ്യുക റിസോഴ്സ് അല്ലേ. ഫോഴ്സ് എടുത്ത് ഫോഴ്സ്ഫുള്ളി യു ആർ ഗോയിങ് ടു ഗെറ്റ് ദ റിസോഴ്സ്. അതാണ് പ്രിന്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഒരു പ്രോസസ്സിന് എടുക്കുന്ന റിസോഴ്സ് എന്ത് ചെയ്യുക, പ്രിന്റ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് പ്രിന്റ് ചെയ്യുക, നമ്മൾ ഒരു പ്രോസസ്സിന് എടുക്കുന്ന റിസോഴ്സിനെ എടുത്തിട്ട് വേറൊരു പ്രോസസ്സിന് കൊടുക്കും. സോ ദാറ്റ് ദ ഡെഡ്ലോക്ക് സൈക്കിൾ വിൽ ബി ബ്രോക്കൺ. ഓക്കെ, നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം, ഡെഡ്ലോക്ക് സൈക്കിൾ ബ്രേക്ക് ചെയ്യണം. ബ്രേക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക, ഒരു പ്രോസസ്സിന്റെ കയ്യിലുള്ള റിസോഴ്സ് പ്രിന്റ് ചെയ്തിട്ട് വേറൊരാൾക്കൊന്നും കൊടുക്കുക. ഓക്കെ, ഒരു ഹൈ പ്രയോറിറ്റി ഉള്ള പ്രോസസ്സിന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ വർക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഡെഡ്ലോക്ക് സൈക്കിളിൽ ബ്രേക്ക് ആവുകയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ പ്രിന്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ദാറ്റ് ഈസ് റിസോഴ്സ് പ്രീമിഷൻ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ
That is resource prevention. എന്താണ് നമുക്ക് deadlock cycle ഉണ്ട്. That is one process is waiting for another process and that is waiting for another process. ഇങ്ങനെ ചെയിൻ ആയിട്ട് ഒരു സൈക്കിൾ വന്നിട്ടുണ്ട്. So that cycle has to be broke. അല്ലേ, ബ്രേക്ക് ചെയ്യണം. ബ്രേക്ക് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ you have to preempt the resource from one process and you have to give it to other process so that the cycle can be broken. Okay, അതാണ് റിസോഴ്സ് പ്രീംഷൻ. റിസോഴ്സ് പ്രീംഷൻ ചെയ്യുമ്പം ഈ പ്രീംഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ കേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ there are three issues. Okay, these are the three issues. That is also a question. The issues faced for resource preemption. Okay, resource preemption ഫേസ് ചെയ്യണ 3 issues എന്താ? ഒന്ന് നമുക്ക് സെലക്ട് എ വിക്ടിം. ഓക്കെ, ഏത് റിസോഴ്സ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഏത് പ്രോസസ്സിന്റെ കയ്യിൽ നിന്നാണ് പ്രീംപ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്, ദാറ്റ് ഹാസ് ടു ബി സെലക്ടഡ്. അതാണ് സെലക്ട് എ വിക്ടിം. ഓക്കെ, യു ഹാവ് ടു സെലക്ട് ഇറ്റ് അറ്റ് മിനിമം കോസ്റ്റ്. ഓക്കെ, മിനിമം കോസ്റ്റ് യു ഹാവ് ടു സെലക്ട്. ദാറ്റ് ഇസ് കൺസിഡറിങ് ദ അബവ് ഫീച്ചേഴ്സ്. നമ്മൾ കുറേ ഫാക്ടേഴ്സ് പറഞ്ഞല്ലോ അല്ലേ, പ്രയോറിറ്റി, ഓക്കെ, ഇന്ററാക്റ്റീവ് ആണോ, അപ്പോൾ ആ ഒരു ഫാക്ടേഴ്സ് ഒക്കെ നോക്കിയിട്ട് ഏത് പ്രോസസ്സിന് സെലക്ട് ചെയ്യണം, ഏത് പ്രോസസ്സിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് റിസോഴ്സ് പ്രീംപ്റ്റ് ചെയ്യണം, അത് ഡിസൈഡ് ചെയ്യണം. That is selecting a victim. Okay, next is rollback. Okay, rollback എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പ്രീംപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ഓക്കെ, ഒരു പ്രോസസ്സിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് പ്രീംപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, റിസോഴ്സ് പ്രീംപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ പ്രോസസ്സിന് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, റൺ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഇറ്റ് കനോട്ട് ബി എക്സിക്യൂട്ടഡ് അല്ലേ. അപ്പോൾ അവരിങ്ങനെ അൺസേഫ് സ്റ്റേറ്റിലാണ് നിൽക്കുന്നുണ്ടാവുക. സോ ദാറ്റ് ഹാസ് ടു ബി റോൾ ബാക്ക് ടു ദ സേഫ് സ്റ്റേറ്റ്, റീസ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, എന്താണ് നമ്മൾ റിസോഴ്സ് പ്രീംപ്ഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ എന്ത് ചെയ്യണം, നമ്മൾ ഏത് പ്രോസസ്സ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു, ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഹാസ് ടു ബി കൺസിഡേർഡ്. അതാണ് സെലക്ടിങ് എ വിക്ടിം. ഇനി അങ്ങനെ ഒരു പ്രോസസ്സിൽ നിന്ന് റിസോഴ്സ് പ്രീംപ്റ്റ് ചെയ്ത് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അയാൾക്ക് വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഓക്കെ, വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം, യു ഹാവ് ടു റോൾ ബാക്ക്. ആ പ്രോസസ്സിന് എന്ത് ചെയ്യണം, തിരിച്ച് സ്റ്റാർട്ടിംഗ് സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യുക, റോൾ ബാക്ക് ചെയ്യാം. കാരണം അവർക്കിനി എക്സിക്യൂഷൻ ഇല്ല, കയ്യിൽ റിസോഴ്സ് ഇല്ല. ഓക്കെ, അവർക്ക് റിസോഴ്സ് കിട്ടിയാൽ മാത്രമേ വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. സോ അണ്ടിൽ ദെൻ യു ഹാവ് ടു മേക്ക് ഇറ്റ് ഇൻ എ സേഫ് സ്റ്റേറ്റ്, റോൾ ബാക്ക് ചെയ്യും. ഓക്കെ, അതാണ് റോൾ ബാക്ക്. നെക്സ്റ്റ് ഇഷ്യൂ ഈസ് സ്റ്റാർവേഷൻ. സംടൈംസ് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും, a process will be waiting for the resource for an indefinite time. കുറേ ടൈം വെയിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. ഓക്കെ, ഒരു പ്രോസസ്സിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് റിസോഴ്സ് പ്രീംപ്റ്റ് ചെയ്തെടുത്തു, പിന്നെ അയാൾക്ക് കിട്ടുന്നില്ല, കുറേ ടൈം അയാൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. സോ അങ്ങനെ ഒരു സ്റ്റാർവേഷൻ ഉള്ള കേസും കൂടെ എന്ത് ചെയ്യാം, അവിടെ വരാം. ഓക്കെ, ഈ 3 ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ് നമ്മൾ റിസോഴ്സ് പ്രീംപ്ഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ വരുന്നത്. ഓക്കെ, സോ റിക്കവറി ഫ്രം ഡെഡ്ലോക്ക് നമുക്ക് പ്രോസസ് ടെർമിനേഷൻ വഴി നോക്കാം. പ്രോസസ് ടെർമിനേഷനിൽ 2 മെത്തേഡ്സ് ആണ് പറയുന്നത്. ആ 2 മെത്തേഡ്സിൽ നമ്മൾ 1 by 1 ആയിട്ട് അബോർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ, അബോർട്ട് ചെയ്യാൻ മീൻസ് യു ആർ ഗോയിങ് ടു ടെർമിനേറ്റ് ദാറ്റ് പ്രോസസ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ദർ ആർ സം ഫാക്ടേഴ്സ് മിനിമം കോസ്റ്റിൽ ചെയ്യണം. സോ അറ്റ് ദാറ്റ് ടൈം യു ഹാവ് ടു കൺസിഡർ ദീസ് 6 ഫാക്ടേഴ്സ്. ഓക്കെ, 6 ഫാക്ടേഴ്സ് കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ട് വേണം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അതൊരു കേസ്. നെക്സ്റ്റ് ഈസ് റിസോഴ്സ് പ്രീംപ്ഷൻ. പ്രീംപ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക റിസോഴ്സിനെ, എന്നിട്ട് കൊടുക്കുക, സൈക്കിൾ ബ്രേക്ക് ചെയ്യുക. ദാറ്റ് ഈസ് ദ കേസ്. അത്രയേ ഉള്ളൂ അതിൽ പഠിക്കാൻ. സോ ഇൻ ദാറ്റ് യു ഹാവ് ടു ഫേസ് ദീസ് 3 issues. Okay, selecting a victim, rollback and starvation are the 3 issues faced by resource preemption. Clear? So by this you can recover from deadlock. Clear? ഇതാണ് 4 ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന ഡെഡ്ലോക്കിന്റെ സെക്ഷൻ. സോ അതിന് നമുക്ക് അൽഗോരിതം ഇമ്പോർട്ടൻസ് വരുന്നതാണ് ഡെഡ്ലോക്ക് അവോയ്ഡൻസും ഡെഡ്ലോക്ക് ഡിറ്റക്ഷൻ. Okay, deadlock prevention means you are going to ഒരു 4 മെത്തേഡ് ഉണ്ട്. 4 മെത്തേഡിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു മെത്തേഡ് ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ you can say that deadlock can be prevented. അത്രയേ ഉള്ളൂ. അവോയ്ഡൻസിലാണ് നമ്മൾ അൽഗോരിതം, ബാങ്കേഴ്സ് അൽഗോരിതം പറയുന്നത്. ഡിറ്റക്ഷനിൽ ഡിറ്റക്ഷൻ അൽഗോരിതം ആൻഡ് വെയിറ്റ് ഫോർ ഗ്രാഫ്. ആൻഡ് റിക്കവറി is actually a theory part. Is it clear? So by this we complete the 3rd module and we will start the 4th module the coming days. Okay, is it clear? So എന്തായാലും ഇതിൽ നമ്മൾ എന്ത് പഠിക്കണം, we have to study detection algorithm as well as bankers algorithm, considering importance for bankers algorithm. Okay, then what is resource allocation graph? That is a question. How the recovery can be done. ഈ 4 ടോപ്പിക്കും ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. Deadlock prevention, how can you prevent deadlock? How can you recover from deadlock? How can you avoid from deadlock? Just illustrate bankers algorithm. But with an example you have to illustrate. Okay, otherwise the question will be given and you have to perform bankers algorithm. Okay, then they are telling detection case. Okay, detection, how detection is done. So അതുകൊണ്ട് deadlock section, നമ്മുടെ 3rd module second section is very easy compared to first section. Okay, deadlock മുതൽ അങ്ങോട്ട് ഈസി ആണ് പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്.
Okay, നമുക്ക് കുറച്ച് വേഗം നമുക്ക് മനസ്സിലാവാൻ പറ്റും. And from the first section, as I have told in the remedial case, first section, the important topic is actually semaphore. Okay, semaphore, critical section, race condition. These are all the previous questions. Okay, race condition. What is race condition? What is critical section problem? Okay, then one time test and set ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് university question. What is test and set instruction? Okay, so at that time you have to write this definition and tell how it is executed. Okay, then what is mutex? That also is a question. What is mutex? Mutex എന്താണ്? Then semaphore. Semaphore is very, very important in university examination. What is semaphore? What are the different types of semaphore? It is asked. Counting and binary. Okay, semaphore implementation also asked. Then they have asked, write any 3 classical problems of synchronization for 9 marks. Okay, 3 problem. നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ classical problems of synchronization 3 problems ആണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത്. Bounded buffer, that is producer consumer problem, readers writers and dynamic philosopher. So they have asked one question as illustrate classical problems of synchronization. ഇത്ര മാത്രമേ ഉള്ളൂ. സോ ഈ 3 പ്രോബ്ലം എഴുതേണ്ടി വരും വിത്ത് 9 മാർക്സ്. 9 മാർക്സ് ആണ്, 3 മാർക്സ് ആണ് ഓരോ പ്രോബ്ലത്തിനും വരുന്നത്. Okay, so that will be easy. കാരണം ജസ്റ്റ് ബൗണ്ടഡ് ബഫർ എന്താണെന്ന് പറയാം, റീഡേഴ്സ് റൈറ്റേഴ്സ് പറയാം, ഡൈനിങ് ഫിലോസഫറിന്റെ ഫിഗറും അതിന്റെ തിയറിയും. ഓക്കെ, അങ്ങനെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. സോ ആ ഒരു കോഡ്, ഈ കോഡിങ് വേണം. റീഡർ പ്രോസസ്സും റൈറ്റർ പ്രോസസ്സിന്റെ ഒക്കെ കോഡിങ് പഠിക്കണം. ഡൈനിങ് ഫിലോസഫറും ഇറ്റ് ഈസ് ഈസി. ആ ഒരു ലോജിക് അറിയുകയാണെങ്കിൽ ഡൈനിങ് ഫിലോസഫറിന്റെ ഇത് കോഡ് എഴുതാൻ ഈസിയാണ്. Okay, semaphore is very important and they have asked a monitor. Monitor ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. What is monitor? Okay. Then conditional variable with that monitor, that is also a previous question. Okay, conditional variables in monitor. So this is the figure, conditional variables use ചെയ്തിട്ടുള്ള monitor. So അത്രയാണ് previous question. Mainly important ആയിട്ട് വരുന്നത് classical problems of synchronization, semaphore, then 3 marks നൊക്കെ ചോദിക്കുന്നത് critical section, race condition, okay, mutex lock. ഇതൊക്കെയാണ് 3 മാർക്സിന് വരുന്നത്. വലിയ മാർക്കിന് ക്ലാസിക്കൽ പ്രോബ്ലംസ് ഓഫ് സിഗ്നലൈസേഷൻ, സെമാഫോർ ആണ് വരുന്നത്. പിന്നെ ഇതിന്റെ നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക് ആയിട്ടാണ് ഡെഡ് ലോക്ക്. ഡെഡ് ലോക്ക് നമുക്ക് എന്തായാലും ബാങ്കേഴ്സ് പഠിക്കണം. ആൻഡ് ആ 4 ടോപ്പിക്, പ്രിവെൻഷൻ, അവോയ്ഡൻസ്, ഡിറ്റക്ഷൻ, റിക്കവറി, ഈ 4 സെക്ഷൻസിൽ നിന്നും ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നിട്ടുണ്ട്. മാറി മാറിയിട്ട് ഇയർ ബൈ ഇയർ ആയിട്ട് മാറി മാറി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, അതാണ് തേർഡ് മോഡ്യൂൾ. ഇതാണ് ഏറ്റവും ലെങ്തി ആയിട്ടുള്ള മോഡ്യൂൾ. 4ഉം 5ഉം നമുക്ക് അത്ര ലെങ്തി അല്ല, തിയറി ആണ്. കുറച്ച് പ്രോബ്ലം ഉണ്ട്. 2 പ്രോബ്ലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈസി പ്രോബ്ലംസ് ആണ് വരുന്നത്. പക്ഷേ തേർഡ് മോഡ്യൂളാണ് നമുക്ക് ലെങ്തി ആയിട്ട് വരുന്ന മോഡ്യൂൾ. സോ ഇത് സ്കിപ്പ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല, ആരും പഠിക്കാതെ വിടരുത്. ബിക്കോസ് ഡെഡ് ലോക്ക് സെക്ഷൻ പഠിച്ചാൽ തന്നെ യു വിൽ ഗെറ്റ് മാർക്ക്. ഓക്കെ, ആൻഡ് ദ അതർ പ്ലീസ് ഐ ഹാവ് ടോൾഡ് ദ important topics, semaphore, mutex and all is the important topic. Okay, so don't skip this module even though it is lengthy. Okay, so that is the that's by this we completed the third module. Okay, if you have any doubt you can ask now. അപ്പോ ഇനി വരുന്ന സീരീസ് ടെസ്റ്റിന് ഈ ഒരു പാഠമേ ഉള്ളൂ? ഈ ഒരു മോഡ്യൂൾ അല്ല, 5th മോഡ്യൂൾ ഉണ്ട്. ദാറ്റ് ഐ വിൽ ടെൽ യു. ഓക്കെ, സോറി 5th അല്ല, 4th മോഡ്യൂൾ. 4th മോഡ്യൂൾ സെക്ഷൻസ് പറയാം. ഓക്കെ, so any other doubts regarding deadlock or other topic? Okay, now you can say the attendance. Ashish, Abhinav, Abhishek, Abhishek absent. Okay, Abhinav, Abhishek. Okay, Aditya, Aishwarya, Akhil,
Akhil K, Amal, Amina, Anaina, Anirudh, absent. Anjita, Present. Anjita present. okay. Anjita, okay. Anuja, Anupama, Aromal, Arpit, Arundat, Ashwin, Fasna, Fatima Ramshada, Hrudul, Jarish, Hrudul absent. Okay. Khadija, Ligit, Mariam Liana, Midun, Nasif, Rasi, Minhaj, Nihal, Sali, Shafiq, absent. Nabil, Nanda, Nandita, Nivedya, Nuha, Prince, Rishikesh, Riswin, Ritik, Rohit, Safil, Sankirtana, Sarang, Sejal, Sevin, Shabin, Sishaj, Tanusri, Teja, Tulasi, Vaishnavi, Vishnu, Vaishna, Yadav, Anish, Amal. Okay. So absent is Muhammad Sali, Muhammad Shafiq, and Anish. Okay, thank you.